Marruecos me ha gustado. Marruecos es un equipo que sabe lo que juega, que quiere la pelota, que no tiene ninguna prisa con ella, que tiene paciencia, que domina los partidos, que tiene dos laterales que llegan muy bien, y me parece un espectáculo la llegada de Bouaddi a este equipo. 18 años, y yo he comentado en COPE, este chico ha jugado con la sub-21 de Francia y se ha decidido por Marruecos. Seguramente con Deschamps no era titular porque ya sabemos el tipo de centrocampistas que le gusta a Deschamps. Siempre bien colocado, pidiéndolas todas con mucha personalidad, agarrando la pelota, arriesgando con ella por momentos, dando salida, conduciendo cuando hay que conducir, con una inteligencia para leer la lectura del partido. Para mí me ha parecido un espectáculo, sinceramente, Bouaddi, el partido de Bouaddi. Para mí el mejor del partido Bouaddi, gran gol de Vinicius y una selección marroquí que yo creo que tiene pinta de que puede llegar muy lejos. Veremos hasta dónde llega Marruecos y veremos hasta dónde llega Brasil. 18 años para mí puede ser una de las sensaciones de este mundial. Si te digo que este tío tiene 18 años, probablemente te pienses que estoy loco, pero no, es una realidad. Y si te digo que este tío con 18 años se ha bailado hoy al centro del campo de Brasil, probablemente también te pienses que estoy loco, pero no, porque es otra puta realidad. ¿Pero de dónde ha salido este tío? Madre mía, qué jugadorazo, por Dios. El fútbol que hace con Marruecos, o sea, lo que ha hecho hoy en el partido de hoy, un timing perfecto. La colocación en el centro del campo ha sido maravillosa. Ha sabido manejarse bien solo en situaciones donde su otro compañero del doble pivote estaba más suelto. Es un jugador que llega mucho a área, que tiene muchísima técnica, que conduce el balón bien, que maneja muy bien las situaciones del partido, que se asocia muy bien con jugadores, o sea, que se asocia muy bien con sus compañeros, como con Unai, como con Harraf, como con Brahim. Lo ha hecho increíblemente bien. Para mí ha sido el mejor del partido. Es un jugador increíble. What a game! As an African, didn't you enjoy this game? Weren't you proud of the way Morocco played? They played with confidence. They played with ambition. This is the standards we want from African teams at the World Cup. Brazil won, Morocco won. I know for a fact Senegal wanted to banter Morocco so bad. They wanted Morocco to lose this game. I am all for African countries doing well at the World Cup. And Morocco has instilled in me another belief that an African country can reach the semi-finals or the finals this time around. Look at Morocco today. Look at Morocco. Who would have thought? Who would have thought Morocco? Look, I am not afraid to say it. I'm a Ghanaian. I'm not afraid to say it. Morocco can reach the semi-finals again. With the way they play today, if that is what they are going to give us throughout the World Cup, trust me, Morocco will reach the semi-finals again. And this goes to the other African countries. Look, they played so well. They played in that game. I was thinking Morocco was Brazil because Morocco played so well. They played well. They matched Brazil boot for boot. They did not look like a team who was sitting back. They did not look like a team who wanted a draw. Even with extra time, 10 minutes, they were still looking for a goal. In extra time, 10 minutes, they had a chance. Alisson made a double save. This is the Morocco I'm talking about. And I know you believe, after watching this, you believe an African country can go to the semi-finals again and probably the finals this time around. I have that belief. This is what I'm talking about. No fear. Play with confidence. Play with ambition. I like Morocco because they were ambitious in that game. And you see this number 6, their midfielder number 6. I was surprised to learn that he's just 18 years of age. 18! This guy was the man of the match for me. He was the guy for me. If you want the real reason why Morocco's midfield was working, was clicking, it's this guy. Proper holding midfielder. He knows how to drive that ball. Very confident. He knows how to pass. This is what I'm talking about. I hope Ghana is watching. This is what we expect from you. Good. I like it so much. Morocco. This is what I want from you. I don't know who impressed you in that game, but then this number 6, he was good. About Brody, the number 6 of Morocco today. 18-year-old. He bossed the midfield. Amazing. Yeah, Amazing. yeah. The second youngest player ever to play for Morocco at a World Cup.
and he looked as though he was 28, not 18. He was the boss, wasn't he? Yeah, kept running, brilliant player, superstar in the making. Yeah. You just did a commentary. Morocco! Morocco! What? What the fuck? Morocco! That Bouaddi guy, 18 years old midfielder, a CDM that I have my eyes on now. I heard Manchester United has been monitoring him, but on this game, hey, he absolutely busts that midfield. See him. At 18 years, he recently just started playing for Morocco, and he was able to see every tackle he got it. Even the way he got his tackle, not in a foolish way. He was controlling the ball. Even the commentators kept talking about him. What a player! This type of game. This is what we call a game of football. What a World Cup game. Morocco versus Brazil. 1-1. But Morocco the ball. No worry. See, premium team. They play so well. No wonder they say they are the Brazil of Africa. You guys are even the France of Africa. You play too well. They play as a team. That first half and they dominated Brazil. If not that, Vinicius came up with a brilliant goal. Nothing for sure for Brazil today. Midfield, attack, defense, Morocco was perfect. Ayoub Bouaddi intègre immédiatement la liste. Quelle performance XXL, le prince du milieu pour le Maroc. Et un mec qui a totalement marché sur l'eau ce soir, au point où à la 87e minute, quand il prend cette passe intérieure de Shadir Riyad, il applaudit avant même le contrôle orienté. Ce gars-là, de 18 ans, il a regardé la caméra, la Spider-Cam, en mode mais non, c'est nous qui t'avons regardé. Et pour une bonne partie de l'écosystème foot, c'est eux qui t'ont découvert ce soir, mon gars. Qu'est-ce que tu es fort. Même le regard de Vinicius au coup de sifflet final. Petit check. Le Brésil et le Maroc, donc, se départagent sur ce score d'un partout. Match équilibré dans l'ensemble. Ça termine, grosso modo, 50-50 en possession. 1,27 XGA, 1,52, 13 tirs à 14. Plus de ballons touchés dans la surface par le Brésil que le Maroc. On va en discuter. Pourquoi ? Et pourtant, sur cette première mi-temps, je trouvais le Maroc presque infiniment supérieur. Oh là 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 là. Ah, le Maroc, c'est méchant. Le Maroc, c'est très méchant. Ils ont fait un match de bonhomme. Et Bouaddi... Bouaddi, on dirait qu'il a joué 18 Coupes du Monde, qu'il a 34 ans, qu'il est au prime de sa vie, qu'il a toute l'expérience du monde. Première Coupe du Monde, 3 matchs avec le Maroc, 18 ans. Uau! C'est vrai qu'il a crevé l'écran ce soir, c'était son Assustador, irmão. O Bouaddi é assustador. 18 anos de idade, o cara colocou o meio-campo do Brasil no bolso. Mais baita jogador dessa geração marroquina. Novo, irmão. 18 anos. O moleque tem 18 anos e colocou Bruno Guimarães, Paquetá e Casemiro no bolso. E a gente vê, do lado do Marrocos, um moleque novo, mas que tem oportunidade. Aí do lado do Brasil, não. Tem que ter calma, não pode colocar o Hendrick. E do outro lado, um moleque desse, acabando com o jogo. Irmão, na moral, essas coisas me deixam maluco. Não, eu não sei mais do que o Ancelotti, eu não tô no dia a dia, não tô nos treinos. Mas é o exemplo. Não importa a idade, importa o que o campo mostra. E como o Bouaddi mostra em campo, o Hendrick também mostra. Mas é assustador, pô. Eu tinha visto pouquíssimos jogos desse moleque. Mas depois de hoje, irmão, é absurdo. É absurdo. Mais um jogadoraço que o Marrocos tem à disposição. Detalhe, mais um jogadoraço que é extremamente jovem. Pelo menos vai ter mais 3, 4 Copas do Mundo. Bizarro, pô. Esse moleque é assustador. Jogadoraço de bola. Lots of people talking about Bouaddi, the number 6 for Morocco. He's played very, very well. Probably give him man of the match, actually. For an 18-year-old to play in a game of this magnitude in front of this many people against Brazil. And I wouldn't say he's ran the midfield, but he's been very composed, very impressive. And you know what? For Morocco, this is a big result. Even if they get a draw, it's a good result for them. I mean, Bouaddi there received the pass and clapped the pass from his centre-back. He's a confident young lad. Morocco, I think if you let them play, are going to be a very good team to watch.
And that's the final whistle. Bouaddi, man of the match for me. I think he was the best player on the pitch. Probably the right result, 1-1. And but Morocco looked good. I mean, I would certainly say keep an eye on Morocco. 18 years old, having Brazil's midfield by the bollocks. This kid is an absolute joke. The composure that this man saw, honestly, he had a professional Brazil team. You got the likes of Casemiro, Fabinho when he came on, Bruno Guimaraes, and he made them look like children. Please make sure to follow for daily World Cup content. Now, genuinely, right, this guy, he's only 18 years old. I know the likes of Arsenal been looking at him. This kid has the potential to be special. Just to put into context how young this guy is, bear in mind, this photo's from 2018. Look at him. He's a child watching Morocco. And then he's there, 2026, the opening game for Morocco at the World Cup against a Brazil side with some world-class players. And he's made them look like absolute nobodies. He absolutely destroyed them tonight. It's just ridiculous how an 18-year-old has the composure to do that to Brazil. An absolute joke. This kid is going to absolutely obliterate this competition. He is going to rock it. I'm lost for words. What a player. A true joy to watch. Pero yo no me enteré, pero Busquets renació en este man. Reparte juego, controla el tempo, defiende, intercepta, hizo todo. En un partido contra un Brasil flojo, una vez más se ve la importancia del mediocampo. El mediocampo es lo que puede controlar los partidos. Pero bueno, ya hablando más del partido, Marruecos vuelve a demostrar el equipo que es. En los últimos años viene con un crecimiento impresionante. Un partido que dejó muchas cosas, sobre todo lo de Bouaddi. El partido que se ha marcado hoy contra Brasil, cuidado, jugando en el pivote, no se ponía nervioso en ningún momento, una salida de balón espectacular, siempre bien colocado. Cuidado con este jugador, va a sonar con mucha fuerza y muchos clubes, estoy seguro que después de este mundial se lo van a rifar. 18 años, Bouaddi, increíble, he alucinado con este jugador. Sí, no es ninguna broma lo que he dicho anteriormente, se llama Bouaddi, juega en el Lille, yo no lo conocía porque no sigo la Liga, lo siento. Es que lo que juega es una absoluta barbaridad. Es que el partido que ha hecho hoy, ¿cómo te vas a plantar semejante partidazo en tu primer partido en una Copa del Mundo con 18 años y encima contra Brasil? Estaba en todos lados. Es un jugador que destruye, que construye. A la hora de defender es uno más y a la hora de atacar es uno más, una barbaridad. Que lo que está claro es que un mundial también para los clubes es un escaparate de futbolistas. Que vamos, no me cabe duda que con el primer partido que se ha hecho, o sea, ¿cómo vas a tener esa jerarquía con 18 añitos? Los clubes grandes este verano se van a pelear por él, estoy seguro. ¡Qué jugadorazo! No es fácil en una selección como Marruecos ser titular con 18 años. Tiene una pinta de medio centro espectacular. Que este chico tiene muy buena pinta. Contadme los que habéis visto el partido qué os ha parecido, porque jugador absolutamente a seguir. Espero que ya haya estado en el radar del Real Madrid y que, bueno, si ahora nos entran las prisas, que sepamos que nos van a subir el precio, como no puede ser de otra manera. Si acaso necesitamos a alguien así, porque hay quien dice, no, si viene un pivote de estos, un medio centro de estos, entonces ¿dónde juega Tchouaméni? Vaya partidazo que ha hecho. Con solo 18 años para mí ha sido el mejor del partido. Es verdad que Vinicius ha marcado un golazo a más de 100 km/h dentro del área. Ahí pones el guante y se te lleva el brazo. Pero es que este chico ha estado engañando a todos los jugadores de Brasil durante los 90 minutos del partido, demostrando que no solo técnicamente es increíble, sino que también es muy inteligente. Y de hecho hay pruebas de su inteligencia fuera del campo. Hizo el bachillerato científico especializado en matemáticas, que no es lo habitual en un futbolista, y ganó el campeonato de elocuencia que hacen en las bases del fútbol en Francia. ¿Qué es esto del campeonato de elocuencia? Pues básicamente un campeonato de oratoria en el que tienen que responder a una pregunta, sostener un punto de vista y argumentarlo. A Bouaddi le tocó responder a la pregunta ¿qué es más importante, el resultado o las formas? O dicho de otra manera, ganar el partido o la manera en la que ganas. Une victoire est une victoire.
c'est le résultat qui compte. Si el resultado es lo que importa, no sé si se va a ir a casa muy contento porque han acabado con el empate, habiendo hecho una primera parte mucho mejor que la de Brasil. Ahora mismo está jugando en el Lille, pero después de esta Copa del Mundo, si sigue así, no me extrañaría que lo fiche un grande de Europa. No estás escuchando cualquier canal, esto es H Sports. It was the control, the composure, the way he run that midfield at 18 years of age at a World Cup was out of this world. And there are talks today that Arsenal are advancing in a deal for him. Arsenal have been linked to him before. If Man United, I'm saying this to United fans, Man United are looking for a cheap third midfield player. This kid looks special. This kid looks like one of the next top midfield players. This kid looks special to me. And if you've watched the Football Terrace long enough, you know what I'm about to refer to. He was so press resistant in the middle for an 18-year-old. I just thought brilliant. 91% pass completion tonight as an example. I just thought it was great. 86 touches of the ball, 60% succession rate on his dribbles tonight as well. And I think that's really, really important. Really, really important to kind of look at there, because I think he won most of his ground duels as well tonight, but it's the dribbles. He'd beat a man. He could run past people. I was so impressed with him tonight. At 18 years of age, absolutely tip-top on every level. So a massive, massive well done to him for that individual performance, and a big well done to Morocco as well, because I thought they'd do quite well tonight, if I'm being absolutely honest with you. I've watched Morocco play quite a bit at AFCON and at last World Cup, and I just like how they play football. Collective sum is brilliant. Really, really brilliant indeed. Really, really brilliant indeed. Arsenal fans should potentially be excited by that Ayoub Bouaddi performance, which was absolutely sensational. Because this came out from Sasha Tavolieri last night. Arsenal have been actively working on the signing of Ayoub Bouaddi for several months. The club have clearly indicated to Bouaddi that he would be considered an important player in their project, with the player interested in the potential move. Lille want around 70 million euros for Bouaddi. That is definitely going up after that game and throughout the rest of the World Cup. While Arsenal believe their excellent relationship with club president Olivier Letang could facilitate negotiations. Another element could be, unlike PSG, who are also interested in Bouaddi, Arsenal are not a direct competitor in their league. Arsenal have already scheduled further talks with Bouaddi after the World Cup, and Mikel Arteta is expected to have a greater involvement in those discussions. The deal could accelerate quickly after the tournament, although I do think there is going to be way more demand. Because that performance tonight, at 18 years old, World Cup debut, Brazil, and he stood out, he shone. Calm, collected, 91% pass accuracy, carried the ball so well, getting stuck into the tackles. I think he won 9 out of 13 duels. That is a serious performance, and he's kind of got everything. He's tall, he's pretty quick when he gets up to speed, really good range of passing. It's exciting if we can do it. Buena, qué buena. Esta es. ¡Vamos! 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 ¡El de Marruecos! ¡Saibare! ¡Gol de Marruecos! ¡Ismael Saibare! ¡Abre el marcador Marruecos! La jugada en un envío largo para el delantero del PSV Eindhoven, para Ismael Saibare, que gana los centrales marroquíes, le gana la partida a Marquinhos, a Gabriel Magallanes. El balón es buenísimo, buenísimo para Saibare, que en su media salida bate a Alisson adelantando a Marruecos. Ocurre a los 21 de partido, marca Saibare. Qué bueno. En Nueva York, Brasil 0, Marruecos 1. Es
espectáculo de jugador que es Bouaddi, cómo ha dominado el centro del campo en el Marruecos-Brasil. Increíble el talento que tiene Marruecos entre manos, la de un futbolista que con tan solo 18 años tiene la capacidad de tomar buenas decisiones en un mundial y dominar por completo el terreno de juego. Aquí tenéis algunas de sus estadísticas, pero lo que más me llama la atención es la personalidad para pedir el balón constantemente y tomar buenas decisiones. He seguido poco a Bouaddi durante esta temporada, sé que es muy importante en el Lille, pero es que no lo he visto jugar y estoy viendo y me está sorprendiendo muchísimo en esta Copa del Mundo y seguramente acabe jugando en un grande de Europa. Gracias a Alisson, que en el 99 ha hecho un paradón tremendo para evitar el 1-2 de Marruecos, que ha ido de más a menos en el partido, Brasil de menos a más, pero hay que decir una cosa, la primera media hora de Marruecos ha sido brutal. Han pasado por encima de Brasil, que estaban tensos, Marruecos rapidísimo, y hasta el golazo de Vini, Brasil no la veía venir, ¿eh? Estaban perdidísimos, y sé que mencionar a un jugador, además de Vini, Ayoub Bouaddi. 18 años, ha debutado en un mundial, y el partido que ha hecho en el centro del campo me parece una brutalidad. The way he retains the ball is crazy for anyone, but absolutely insane for an 18-year-old. He just ticks all the boxes for a great central midfielder. He protects the ball, he anticipates play, he's mobile, he progresses the ball, he's a great passer, and he's got a great first touch. I made notes on him before covering Aston Villa's Europa League tie against Lille, and it's literally all positive. He's a great ball carrier who's more robust on the ball than his age or physique would suggest. He's played fullback for Lille this season, which means he's fairly versatile. He became the youngest player to start a match in the history of European competition. He follows Eden Hazard and Lenny Yoro as notable Lille Academy graduates. And a nice bit of detail, he sat his baccalaureate, which is like the French A-levels, a year early and achieved top grade. I really like Camavinga, but I think Bouaddi's ceiling is higher than his, and maybe even Chouameni's. But I'm all for North African players representing their motherland. It makes international football way more interesting. Ayoub Bouaddi, wow! It felt like I was watching a Brazilian player in a Moroccan kit. This kid is silky. This kid is smooth on the ball, but most importantly, this kid's got balls. He was getting stuck in. He was winning his duels. I promise you guys, he was a pest for every single Brazilian player on the ball. Not to mention the composure in the first phase, getting pressure applied. This kid is smooth, 20 years old. I promise you, after this World Cup campaign, every single top club in the world is knocking on Lille's door, asking, how much money do you want? Because we need to build our midfields around him. Like, there's not many players that can step up. 1, against Brazil, 2, at the age of 20, 3, World Cup, the big stage. And this kid went out there tonight and made it look easy. Composed, smooth on the ball. Every single thing that you associate with Brazilian footballers, he had it in his locker book. And for me, that was a man of the match performance. C'est vrai qu'il a crevé l'écran ce soir, c'était son premier match de Coupe du Monde, il a 18 ans, il en aura 19 au mois d'octobre. Il venait d'avoir 18 ans. Et lui aussi, il passe une licence, je crois. Ouais. De mathématiques. Il peut pas aller dans les bars des hôtels, comme Mohamed Zari. Ah oui, il a sauté plusieurs classes alors. Ouais. Une licence à 18 ans, c'est fort. Mettez une note pour Ayoub Bouaddi, il a été assez impressionnant, Elton, ce soir. Il a quelques minutes avec sa sélection marocaine. Et là, ce soir, il a joué comme un grand, qui avait l'impression de connaître son équipe par cœur. Brésil, pas Brésil, premier match de Coupe du Monde ou pas. C'était bluffant. Bluffant de simplicité, de talent, de maîtrise. Il n'y avait rien de superflu. Voilà, tout était propre. Non mais c'est simple, un diamant brut s'est révélé à la face du monde. Jusque-là, Ayoub Bouaddi, c'était une exposition principalement nationale. Là, dans le stade de la finale de la Coupe du Monde, avec Gianni Infantino, avec Ronaldo, avec Nasser Al-Khelaifi en tribune, il s'est révélé à la face du monde. C'était une exposition mondiale dans une équipe marocaine qui était particulièrement attendue, où c'est plutôt le dernier venu. Le dernier venu, ça faisait comme si il était dans l'équipe marocaine depuis 5-6 ans, avec une assurance, avec un naturel. Moi, c'est simple, dans tous les secteurs, il a été fabuleux, il a été fantastique. Il court comme Hicham El Guerrouj, il se déplace comme un cygne majestueux, il a cette créativité dans le premier tiers du terrain pour se défaire du pressing adverse, pour porter le ballon. Ça a été un match qui a été fantastique. Et là, l'image, la portée que va avoir sa performance, encore une fois, ça va avoir des répercussions mondiales. Parce que là, contre le Brésil, 5 fois vainqueur de la Coupe du Monde, afficher ce genre de performance, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et tu vois, comme par hasard, la dernière image de la rencontre, le dernier ballon, c'est pour Ayoub Bouaddi qui, encore une fois, se défait du pressing adverse et derrière l'arbitre il siffle. Et ça a été encore une fois
extraordinaire du côté d'Ayoub Bouaddi qui s'est révélé à la face du monde. Giocatore di un livello altissimo, classe 2007, sa difendere, sa attaccare, sa uscire dalla pressione, un'intelligenza tattica fuori da ogni logica, giocatore di un livello altissimo già ora. Questo sarà uno dei 5 centrocampisti più forti d'Europa, livello altissimo, chapeau a Lille, chapeau alla classe di questo giocatore qua. Il Marocco è un giocatore devastante, strepitoso. A seleção brasileira, então, empatando em 1-1, a gente falava antes do jogo que seria um jogo complicado, que seria um jogo difícil, que Marrocos é um time maduro, com bons garotos também. Só ver a atuação do Bouaddi, camisa de número 6, 18 anos de idade, dominou o meio-campo, ainda mais nessa reta final de partida e dificultou muito a vida da seleção brasileira. Empate em 1-1 contra a seleção marroquina. Mauro, boa noite. Boa noite, Boni, boa noite a todos. Acho que foi lucro pro Brasil, né? O Brasil estava muito mal no primeiro tempo. O Brasil era dominado, o Marrocos era bem superior. O time marroquino, se tivesse um pouco mais de apetite, melhor aproveitamento, esse domínio das chances até que criou, poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo. E aquilo que a gente vai falando antes do jogo, né? Sobre a característica dos times e a qualidade dos jogadores. Para mim, o melhor em campo foi o Bouaddi, 18 anos, jogador do Lille. Dominou completamente o meio campo. Jogador excelente, lúcido, espetacular. 18 anos, ganhou disputas, interceptações, se apresenta para o passe, constrói jogadas. Excelente jogador. Uma atuação assim, o mais jovem em campo parecia o mais experiente. Dominou completamente ali o seu setor, uma grande atuação, olha, grande jogador.